Itt van most egy nagyon kedves barátom, Diodune Chirigiri Zirirana. Elég könnyű kiszúrni a tömegben, de igen, ő is a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett. Kelet-Kongóban 2008-ban találkoztunk, Bukavu és környékén, és az ő fia volt az tolmácsom, mert se franciául, se szuahiliul, se egyéb ilyen kongói nyelveken nem beszélek valami jól. És hát kutatni voltam ebben az időszakban kint, és eldöntöttük, hogy akkor ne csak egy disszertáció szülessen ebből a történetből, hanem akkor csináljuk is, amiről beszélünk. Úgyhogy mezőgazdasági programokat indítottunk közösen, picibe kezdtük, aztán a többit mind bemutatja majd szépen az a kis film, amit szeretnénk az este folyamán levetíteni. Angolul folyik, tehát angolul beszélünk a filmben, de a magyar felirat is jár hozzá, úgyhogy aki szeretné olvasni, akkor nyugodtan jöjjön előrébb, mert van rá lehetőség most per pillanat. És akkor még nagyon sok mindenről biztosan tudnék majd beszélni, de lesz időnk. Elvileg úgy néz ki a program, hogy András tart egy kis előadást, arról, hogy hogyan függenek össze a dolgok. 2-3 órán belül végez, azután ha Franz jön, akkor szívesen átadjuk neki is a szót, hogy ő is azért Kongót mutatja be nekünk, hiszen azt az országot reprezentálja, mint diplomata, illetve azután bemutatnánk ezt a bő negyedórás kisfilmünket, amit 2020-ban forgattunk Szeremlei Csabával, aki ott van, így mindenki mögött. Ha tegeződhetünk, akivel tegeződhetünk, akkor mögöttetek. És pont hazaérkeztünk egy pénteki nap, és hétfőn volt a nagy zárás, ugye Covid 2020 márciusáról beszélünk. Úgyhogy mi még hazaértünk, aztán segítettünk a kint ragadt magyaroknak, akik már nem tudtak hazajönni, mert mindent töröltek, hát ugye emlékszünk még erre a furcsa időszakra. Aztán nem húzom tovább a megnyitó szavakat. Ja, nagyon fontos, Giuseppe, olasz barátom, akire már mondhatom, hogy magyar, mert nem is tudom hány évtizede itt él. Ő szobrokat készít, illetve egyéb művészeti alkotásokat, gyakorlatilag hulladékból. Ez az újrahasznosítást reprezentálja, mutatja be itt egy kicsit nekünk, illetve az amatőr művészetet, hogy azt is azért az egyesületünk szeretné felkarolni. Hogyha majd látunk ilyen furcsa akármiket itt a hátsó terem részben, akkor ez ezért van. A Molinon el lehet olvasni mindennek az, hogy mi is ez, hogyan is áll ez össze. És időközben megérkezett Kongó tiszteletbeli konzula, akivel szintén azt hiszem 2006 óta dolgozunk, mint földkelte, mint egyéb. És volt olyan, amikor egyszer Kinshasa-ba ragadtam, azt hiszem 12-ben, és nem tudtam tovább utazni Kelet-Kongóba, mert akkor pont egy ilyen háborús helyzet alakult ki, Bukavuban, ahol pedig a Diodune várt rám. Örülök, hogy itt vagy. Most át is adom akkor neked a szót. András még várj egy picit. Kérlek, nyisd meg ezt a kis estet. Nagyon gyorsan lezártuk a regisztrációt, mert 60-valányan regisztráltak. Nagyon köszönjük annak, aki megérkezett, de rengetegen úgy néz ki, nem jöttek. Igen, akik nem kell lezárni. Jó. Át is adom neked. Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kicsit a késői érkezésért. Azt láttam a címben, az ott valódi Kongó. Megpróbáltam behozni a valódi Kongót. Ami azt jelenti, Kongóban általában az emberek késnek, behoztam, és a dugók szokták lenni, tehát pont bekerültem a dugóba, úgyhogy elnézést, de nem szeretnék rabolni az önöknek az idejét. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, és a Péter barátom, ahogy is említette, 2012 óta talán, 11 óta. 2006 óta már ismertük el, 12-ben befogadott, mert hogy nem tudtam tovább repülni egy belföldi géppel, és ott egy ilyen humanitárius turista és önkéntesek között laktam. Így van, mert nem értem meg a repülőjegyet kicserélni. És azóta a barátságunk fennáll, azóta láttam a lelkesen és kitartóan Péter foglalkozik a Kongó kelet részével, és mesélt sokat a Diodune barátommal, vagy honfitársammal. Bonjour, Diodune. Bonjour. Je suis très content de vous voir à Budapest. Okay. Beszélt sokat a Diodune barátommal, a kelet részen vannak a együttműködései, és
soha nem találkoztam a Dieudonnéval, idén találkoztam először vele. Mert a Kongó tulajdonképpen ez egy félkontinens. Azt mondjuk, hogy kelet részen él valaki, én pedig nyugat részen, azt jelenti 2000 km távolság és a 2 óra utazás repülővel. És óriás ország, és ebből a kontextusból is egy-két gondolatot is mondanék, hogy Dieudonné honfitársam arról a részről jött, ahol akár az elmondásai és a beszélgetés alapján ki fog derülni, ami ellentmondásos, részben mert a nagyon csodálatos földrészről van szó, és a terület Afrikának mondhatom, egyik legszebb területéről van szó, ahol tavak, hegyek, vulkanok, nemzeti parkok, Virungától kezdve, és ahol Jane Goodall-nak a tevékenységének egyik kiemelkedő eleme ott él, meg pedig nem más, mint a gorillák, és ugyanakkor nagyon gazdag részről van szó, és tele van ásványkincsekkel, de sajnos az emberek, akik ott élnek, az szegények, és a mindennapi háborúban élnek. Azt hiszem, hogy Magyarországon kiváltságosak lehetünk, hogy 70 éve nem volt háború, ami érkezett is, hogy még csak a szomszédságban van, de ahol Dieudonné jött, ott állandó háború van, és a fegyveres csapatok vannak. És talán ezek a dologról fog mesélni, és nagyon érdekes, hogy amikor én ezekről beszélek, akkor már kicsit a magyar szemmel is beszélek, és a nyugati szemmel is beszélek, és azért nagyon kiemelkedő lesz a mai rendezvény, hiszen valaki alulról fog érkezni. Nem azok a szófordulatokkal, talán nem lesz annyira kifinomult a beszédében, valódi Afrikát, vagy a valódi Kongót szeretne mutatni, amit ő átélt, amit megtapasztalt, és ami ott zajlik. Azt hiszem, hogy a cím az volt, hogy emberek, gorillák és telefonok. Mindannyiunknak van telefonja, mégpedig hozzá okos, és mindannyiunk emberek vagyunk, és ha kicsit nem a teremtés oldalról közelítenem a dolgokat, akkor az evolúció, akkor azt mondjuk, hogy mindannyiunk valahogy valami közünk van a nagy ömlös majmokhoz. És ez a három dolog hogy találkozik össze, hogy milyen eredményeket produkál, ahol másik oldalról, vagy másik bolygónak egy részén öröm és szórakozási eszközként használnak a mobiltelefonokat, addig a másik részén, ahol kitermelik ezeket, ott pedig életet követel ez a telefon, vagy ezek a technikai eszközök. Én nem szeretnék lelőni a poénokat, vagy illetve nem szeretném a Dieudonnénak a szavát elvenni. Szeretném kívánni nektek, hogy kellemes és hasznos estük legyen, és tegyek fel kérdéseket a Dieudonnének, és a frissen érkezett Kongóból friss hírekkel és a friss élményekkel. Természetesen remélem is a örömteli dolgokat is tud mesélni, és nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt voltak, és itt vannak, és a Kongóról fognak hallani. További kellemes estét kívánok, itt leszek, még kiegészítek majd talán Dieudonnénak a gondolatait, ha kell, szükséges esetben, akkor én is bekapcsolódok. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. Merci beaucoup. Szóval szerintem most Andris akkor beszélne egy kicsit azokról a dolgokról, amiket senki nem akar lelőni. Hogy értem, hogy vannak benne olyan dolgok, amire én is nagyon kíváncsi vagyok. És aztán folytatjuk. Parancsolj. Hát én is üdvözlök mindenkit az esten. Van, aki most érkezik, szia!
Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a mostani est tulajdonképpen a mobiltelefon visszagyűjtő kampányunknak a lezáró estje lesz majd. Ez a Passzol vissza tesó nevű kampányunk, ami mindig egy-egy kampányszakaszban fejlődik ki, vagy fejeződik ki. Van egy tavaszi és egy őszi kampányszakasz, de így a címet, amit adtam az estnek, ez, hogy reményt ébreszteni a cselekvésen keresztül, illetve ez az alcíme pedig ez az emberek, gorillák, mobilok, vagy gorillák, emberek, mobilok, már nem emlékszem, de ez a lényege, hogy tulajdonképpen minden mindennel összefügg, és azzal, hogy mi bármit cselekszünk itt Magyarországon, azzal hatással vagyunk akár egy másik földrészen élő ember életére, vagy élőlény életére, vagy a környezet védelmére is akár, vagy a környezet megóvására is tulajdonképpen hatással vagyunk. És erről szól a Jane Goodall Intézetnek a működése, illetve a filozófiája, hogy mindannyian változást hozhatunk a cselekedeteinkkel, mindannyian jót tehetünk, de reméljük azért rosszat nem teszünk, mármint erre nem akar senki törekedni. Úgyhogy erről szól az előadás, illetve magáról a mobiltelefon kampányról, a gorillákról is, hogy ebből a kettőből hogy lehet olyat kihozni, ami meg egy csodálatos dologgá válik. Úgyhogy ez lesz az előadásomnak az apropója. Itt látható Jane Goodall, aki megalapította a Jane Goodall Intézetet 1977-ben. Itt az édesapjától kapott egy plusz csimpánzt, az látható a képen, illetve a legnagyobb tanítómestere pedig ezen a képen látható, ez Rusty a kutyája volt, akitől megtanulta, hogy az élő lények, állatok is érzelmekkel teli lények, és különböző személyiségjegyekkel rendelkeznek, és már amikor itt látható, már szeretett olvasni, könyvtárban járt sokat, és a kedvenc könyve az a Dr. Dolittle volt, ami arról szólt, hogy tud az állatokkal beszélni ugye a Dr. Dolittle, és akkor így megérti őket. Már ekkor arról álmodozott, hogy ő Afrikában állatok megmentésével szeretne foglalkozni, de az édesanyja azt mondta neki, hogy ez nagyon szép, Jane, de ezeket az álmokat sose felejtsd el, és sose add fel, hogy elérd ezeket, de ezért nagyon sokat kell tanulnod, illetve dolgoznod, úgyhogy ezzel indította útjára tulajdonképpen, és így mentorálta az ő életét végig. Köszi. És hát ugye nagyon vágyott Afrikába, és egy barátnője hívta meg Kenyába, ahol találkozott dr. Louise Leakey-vel, aki egy paleoantropológus volt, és ő a főemlősökkel kapcsolatba úgy került, hogy megtalálta az előember, az ősembernek a csontozatát, és ezt elnevezte Homo habilisnek, ügyes embernek, aki már eszközöket készített, illetve használt, és az volt az elmélete, mint őrült tudós, ugye a tudósok mindig őrültek, de azért zsenik, hogy ez az ősember, ez ugyanúgy élhetett régen, mint a most élő főemlős rokonaink, a gorillák, csimpánzok, illetve az orangutánok. És akkor azért mondom, hogy őrült, mert 3 fiatal lány kiküldött a dzsungelbe, így egyedül mondjuk, és hogy figyeljék meg a főemlősöket, illetve hogy viselkednek, milyen tapasztalatokat szereznek ott a szociális berendezkedésükkel kapcsolatosan is. És ezért kiküldte Dian Fossit a hegyi gorillákhoz, Jane Goodallt a csimpánzokhoz, és Birgit Gardicast pedig az orangutánokhoz. Így körülbelül 1960-ban így egyszerre kezdték meg a kutatásaikat, de legkorábban Jane kezdte meg 1960. július 14-én, ami a Csimpánzok Világnapja 2018 óta. De ugye tudjuk, hogy akkor volt a francia forradalom is, akkor tört ki, ez pedig egy kicsit érdekesebb csinnadratta, mint a Csimpánzok Világnapja. De viszont azt figyelte meg Jane, hogy a csimpánzok, ahogy közelebb engedték magukhoz, ugye ez volt a fontos, hogy
egy fél évébe tartott, míg közelengedték magukhoz, és könnyebben meg tudta őket figyelni, egészen addig egy dombtetőről figyelte őket távcsővel. Tanzániában ebben a pici nemzeti parkba kezdte meg a kutatásokat, ebben a Gombe Nemzeti Parkba, ami azért érdekes, mert itt a Kongói Demokratikus Köztársaság található a Tanganyika-tó másik oldalán, illetve egy Burundi, ahonnan amikor kitört valami háború, vagy polgárháború tört ki, akkor megindultak a menekültek ebbe az irányba, és akkor így tulajdonképpen így körbe kerítették ezt a nemzeti parkot, és akkor felérték úgymond a természeti erőforrásokat. De azt figyeltem meg, ami a legnagyobb megfigyelése volt, hogy eszközöket készítenek, ahogy ez a professzor is gondolta, az előemberről, erről az ősemberről. Egy faágat letörtek, és a termesz várból kihorgázták a termeszeket. Tehát így kiderült, hogy a csimpánzok, illetve más állatok is képesek arra, hogy eszközöket készítsenek és eszközöket használjanak, mert akkoriban az volt a meghatározása az embernek, hogy eszközkészítő, eszközhasználó, és itt vissza. Vadásznak. És még annyi, hogy itt vadásznak is a csimpánzok egészen 1960-as évekig azt gondolták, hogy csak zöldségeket, gyümölcsöket esznek, de stratégiát dolgoznak ki, előre gondolkodnak és vadásznak a kisebb emlősökre, majmokra, illetve Jane azt figyelte meg, hogy kiegyezett karókkal malacokra vadásznak az erdőbe a csimpánzok, illetve később pedig a gorillákat is megfigyelték, hogy botokat használnak ahhoz, hogy átkeljenek egy folyón, hogy megnézzék, hogy milyen mély. És itt a másik részre ugrunk át, már a gorillákra, itt Dian Fossey látható, és ő is 60-as években kezdte meg a kutatásait, de kicsit később a 69-ben, és itt látható a hegyi gorillák elterjedése. Itt az ugandai rész szinte így elhatárolódik, tehát mostanában ezt, amit mondanak a tudósok, hogy már egy másik gorilla alfaj alakult ki tulajdonképpen, mert ez itt a Virunga hegység, illetve a Virunga vulkánok vidéke, ez az Uganda, Ruanda, Kongó határán fekvő terület, itt élnek a hegyi gorillák. És itt látható, hogy Dian Fossey-t is nagyon befogadták a csoportba, családba, vagy a családban élnek a gorillák. Itt teljesen megpróbált ugyanúgy viselkedni, illetve ugyanúgy mozogni velük, hogy a csoport részévé váljon, és így könnyebben megfigyelhesse őket. És ugyanezt figyelte meg ő is, hogy a gorillák is szinte teljesen ugyanúgy viselkednek, mint az emberek, de persze azért nem teljesen, illetve a csimpánzokkal ellentétben ők növényevők, tehát nem vadásznak, ők békés óriásnak is hívják, teljesen növényevők egyébként. Ami még nagyon fontos volt, hogy a természetvédelmi őrséget ő indította el, nem volt egyáltalán a kongói területen, ugye akkor még Zairénak hívták, őrség, és így létrehozta azt a csapatot, ami már képes volt arra, hogy megvédje a hegyi gorillákat. Itt sajnos egy tragédia árnyékolja be ezt a történetet, viszont annyi történt, hogy ugye megölték őt vagy orvadászok, vagy nem tudni, hogy ki, ez máig nem derült ki. 89 karácsonyán valaki fejbevágta egy macsetével, és vagy az orvadászokkal volt ellentéte, vagy a helyi képviselőkkel, vagy a kormányhivatallal, ez sose derült ki, de mindenkinek szúrta a szemét igazából. Egy pillanatra menjünk vissza. Itt, és ez pedig a mostani csapat, ami létrehozta Dian Fossey indította el ugye a gorillák védelmével, de az, hogy tulajdonképpen feláldozta magát a gorillákért, ezzel egy olyan hírnevet szerzett a csapatának, illetve a munkájának, hogy sikerült
életben tartani a területen a gorillákat. Amikor ő megérkezett, körülbelül 300-400 egyed élt ezen a területen, hegyi gorilla, mostanra pedig több mint 1000 főre növekedett a számuk. Ez 2016-os gorilla számlálásból jöttek ezek az adatok, és írt egy könyvet a kutatásairól, illetve az életéről. Erről készült egy film is, a Gorillák a ködben, és kamaszkoromban olvastam ezt a könyvet, és azonnal a gorillák védelmére akartam sietni, és volt egy csepelbiciklim, egy piros csepelbicikli, és akkor így ki is terveltem, hogy én merre fogok menni majd Ruandába, illetve Kongóba, és akkor így bejelöltem a térképen, pirossal, persze, hogy nagy eltévesszem, és akkor így, hát ezt nem számoltam ki, hogy mennyi idő alatt érek oda, mert ez nem volt lényeges, csak az, hogy én oda el akarok jutni, ez volt az álmom, ez így 92-ben volt, úgyhogy ez jó régen volt, de aztán végül nem indultam el, úgyhogy ez a projekt így lezárult a kamaszkorral, de aztán így egy pár évet kellett várnom, 27-et, és akkor megvalósult az álmom. Itt látható az a terület, ugye ez a Ruanda, Uganda és a kongói határ, de viszont ettől délebre ez a Kahuzi-Biega Nemzeti Park, ahol majd játszódik ez a mobiltelefonos történet, és egészen 2009-ig nem találtam olyan szervezetet, ami a gorillák védelmével foglalkozna, és akkor szembe jött ez a hirdetés, hogy a Jane Goodall intézet megvédi a gorillákat, csak le kell adni a mobiltelefonokat. Hát nekem több se kellett, hanem azonnal csatlakoztam, és akkor neki láttam a mobiltelefonokat gyűjteni, a postán dolgoztam, és akkor minden ügyfelet erről tájékoztattam, nem pedig a postai biztosítások kötésére, amit gondolom már ti is nagyon untok. És ugye ez a 2009-10-es kampányunk volt, és mondom, jó, hát gyűjtöttük a telefon, dolgozzunk tovább, önkénteskedtem, jártunk rendezvényekre, előadásokat tartani, és akkor 2016-ban kijött ez a Virunga című film, ezt mindenkinek ajánlom, hogy majd nézze meg, illetve tudjuk vinni könyvtárba majd filmvetítésre. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy semmi nem változott, semmi nem történt pozitívan a területen, és körülbelül 300 természetvédelmi őr halt meg a 90-es évek óta a területen, illetve 5 millió ember halt meg a mobiltelefon kapcsán, a bányászat kapcsán, ami mindjárt megmondom, hogy micsoda. És 2019-ben jött az a lehetőség, hogy ki tudtunk utazni Ugandába először. Ugye arra vágytam, hogy a gorillákkal találkozzak, és akkor ez 2019-ben valósult meg. Itt körülbelül olyan 20 méterre voltunk a hegyi gorilláktól, és hát az nekem még nagyon messze volt, de így rá tudtam objektívvel közelíteni. Itt ami még fontos, hogy nem is szabad 10 méternél közelebb menni, mert a DNS-ünk szinte ugyanaz, 98,6%-ban megegyezik, tehát átadhatjuk nekik a betegségünket, vagy esetleg tőlük kaphatjuk el ezt a zoonotikus betegséget. De most idén volt? Igen, áprilisban, nem olyan régen. Március végén, április 2-án jöttünk haza. Igen. És akkor újra kimentünk Ugandába, volt egy lehetőség, és újra ellátogattunk a hegyi gorillákhoz, ahol egy családokhoz kirándultunk el, egy patak szelte itt ketté a területet, és itt ez a vezérhím látszik, egy ezüsthátú hím, aki így kijött pózolni, mint a badisok szoktak, ugye így biztos láttatok már ilyen filmet, vagy műsort. Így bepózolt, hogy ne menjünk közelebb, hanem neki ez a területe, ez a családja, és akkor megvédi őket. És akkor volt a patak ezen partján, ahol mi voltunk, ott pedig egy
fiatalabb hím volt a nőstényen hátul, illetve ezzel a kis bébivel, akit így őrzött, így védett a hím. És akkor így, amikor megláttam, hát így ugye a 10 méteres távolságot be kellett tartani, de sokkal közelebb tudtunk menni, mint a 2019-ben, úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és akkor most jön a sok hatás, hogy így néz ki az a bánya, amiből a nyersanyagokat visszanyerik, vagyis kitermelik a mobiltelefonokhoz, illetve az elektronikai termékekhez. Ez egy kobaltbánya Kongóban, illetve a koltánbánya is körülbelül ugyanígy néz ki. Egy mobiltelefonban körülbelül 60 féle anyag található, ebből 17-et tudnak újrahasznosítani, és ebből a koltán, a tantán nevű fémet állítják elő a koltán nevű érzből, illetve a kobalt pedig az akkumulátorokban található, de még rengetegféle nyersanyag található a Kongó vidékén, ahogy Franz is mondta, és meg a gombot, köszi. És hát ilyen biztonsági felszerelésekkel mennek le a föld alá, hát azért látjuk, hogy mennyire emberbarát ez a tevékenység, illetve még egyet, akkor látszik, hogy a gyermekmunka is ehhez kapcsolódik, ehhez a bányászathoz. Ezeken a területeken nem nagyon van munka, ezért így kénytelenek így elvállalni ezeket a feladatokat, munkákat, amik adódnak. De indult két program, ami így reményt adó a bányász fiataloknak, gyerekeknek. Az Apple cég indított egy továbbképzési, oktatási programot a gyerekeknek, a fiúkat autószerelésre, a lányokat pedig varrásra tanítják, és akkor így ki tudnak törni ebből az ördögi körből. Na és aztán, ahogy visszajöttünk 2019-ben Ugandából, akkor így elhatároztuk, hogy elindítjuk a Passzol vissza Tesó kampányt, a programot, amivel próbáljuk csökkenteni a bányászatát ezeknek a nyersanyagoknak, csökkenteni a gyermekmunkát, illetve a polgárháború kialakulását is szeretnénk csökkenteni. Itt ezeken a területeken, ahogy Franz mondta, itt milíciák, katonai csoportok tevékenykednek. Ebbe a Kahuzi-Biega Nemzeti Parkban körülbelül 900 bánya található, amiket körülbelül 400 katonai csoport felügyel. Ezeket folyamatosan arra hozzák létre, hogy pénzt termeljen nekik, és tudjanak venni belőle fegyvereket, illetve így ellátsák magukat, és akkor a polgárháború meg ugye azért alakul ki, mert ezek a bányaterületeket meg akarják szerezni egymástól, és akkor pif-puf dérdul, de emiatt elindult ez a program, és a Magyar Honvédség is csatlakozott a programhoz, a Passzol vissza Tesóhoz, és itt hozzászólt egy állampolgár, egy magyar állampolgár ez a Facebook bejegyzéshez, hogy hát a katonák miért gyűjtik a telefonokat, miért nem inkább a hazát védik, és akkor így leírtam, hogy hát tulajdonképpen ezzel védik a hazát, illetve ezzel, ahogy bedobja valaki a telefon, tulajdonképpen békét is teremthet akár Kongóba, és akkor így több bejegyzést nem jött, úgyhogy remélem, hogy megértette. A kampány lényege pedig az, hogy bárki elkezdhet egy ilyen kampányt a saját iskolájába, közösségébe, csak egy egyszerű dobozt készít, és akkor elkezd kampányolni a közösségébe, hogy add le a telefon, mert azzal segíthetsz a gorillákon, a csimpánzokon, az embereken, és akkor igazából ez egy csomagolásmentes volt, egy-két fotót hoztam, ez egy könyvtárba készült, tehát mi megadjuk a háttéranyagát ezeknek ez nem nálatok volt? Nem. Mert a könyvtárosok, illetve az óvónék, akik a legkreatívabbak, illetve egy kisfiú volt, aki szintén nagyon kreatív, nem mindegy, és Péter. És játékokat szoktunk a gyerekekkel játszani, ez a
a mobil hajítóverseny, be kell dobni igazából egy kosárba a telefont, tehát semmilyen extra dolog nincs benne. És akkor ez pedig az iPhone curlingezés. Itt megpróbáljuk a gyerekeknek bemutatni, hogy nem, az iPhone nem egy ilyen hatalmas nagy dolog, hanem ez csak egy tárgy, ami a legjobban csúszik a világon a padlón, és ezt kevesen tudják egyébként. És akkor az újrahasznosítás lényege ugye az, hogy a benne lévő anyagokat tulajdonképpen külön választják, ez az Umicore nevű belga cég, bedobják egy kohóba és elégetik a telefonokat, illetve az alaplapjaikat, és ahogy csökkentik a hőt, akkor az olvadási alapján külön választják az aranyat, az ezüstöt, a tantált, illetve a többi különböző konfliktusos ásvány. És akkor itt láthatjátok, hogy mennyire egyszerű, hogy tömbösítik ugyanúgy a nyersanyagot, tehát egy körforgásos gazdaság igazából ez az egész. És ezek a 21-es eredményeink, 17 000 darab telefon gyűjt össze, és akkor ebből tudtunk 2 projektet támogatni Afrikába. Itt a kampány résztvevői láthatók, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta tavaly, idén pedig a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja. És itt visszatérünk Ugandába hirtelen, Afrikába. Ez a Bunyonyító, amiről egy pár szóban már szó esett. Ez egy csodálatos vidék, ugyanúgy csodálatos Uganda, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság, hogy így fogalmazzak. Természeti kincsek egyszerűen fantasztikusak, és itt az egyik szigeten laktunk, illetve ezen a nagy szigeten található egy iskola, és akkor körbe van 20 darab falu körülbelül, illetve egy piac, egy kórház, egy orvosi rendelő, és akkor itt találkoztunk Viberforce Vama vezetőnkkel, aki akkoriban a tourguide-ként, túravezetőként tevékenykedett egy szállodába, és akkor így elmesélte, hogy itt milyen problémákkal szembesülnek ott a helyiek. Tulajdonképpen nem volt olyan kikötő, ahol normálisan ki tudjanak kötni a csónakokkal közlekedők, ugye egy tavon csónakokkal közlekednek általában, és ezért mondtam, hogy támogatott projektek voltak. Ebből a mobiltelefon leadásból tulajdonképpen ezeket a nyersanyagként megvásárolja tőlünk az újrahasznosító, adományt ad, és ebből az adományösszegből tudtuk ezt a leges-legelső kikötőt elkészíteni, illetve ezt az első iskolahajót, amivel már könnyebben tudnak elmenni a gyerekek biztonságban az iskolába. És akkor itt én nem gondoltam rá, hogy ilyen állapotban vannak ezek a kikötők, ez az egyik iskolánál a kikötő. Mondom így, hát megépítettük azt a kikötőt, tisztán kézbe, kiderült, hogy még további kikötőre, felújításra van szükség, renovációra, és akkor ez szintén hát a szigeten 2 kikötő van az iskolához, a másik oldalon levő, és egyszerűen hát rossz volt nézni, és akkor itt találkoztunk 2021-ben, ugye ez a 21-es kampány pénzből egy részéből épült meg ez az első kikötő, meg az első iskolahajó, és akkor 21 végén találkoztunk a Hungary Helps ügynökségnek a pályázatával, ahol beadtuk a pályázatunkat, hogy szeretnénk ezeket a kikötőket, még több kikötőt építeni, még több iskolahajót, hogy mindenki boldog legyen igazából, és megnyertük a pályázatot, köszönjük szépen, és nagyon örült mindenki, főleg az ugandaiak, mi meg azért már tudtunk segíteni, és akkor az volt a fontos, hogy a helyi közösséget bevontuk a programba, ez a Viberforce Vama, ez egy őrült megszállott, de pont az kellett ide, hogy mozgósítsa a
a helyieket, akiket igazából bevont a programba, és együtt építették meg a kikötőket, illetve tudtunk a gyerekeknek biztosítani mentőmellényeket, ez így folyamatosan zajlik az ellátás, a mentőmellények ellátása, mert így, ha megnézitek, ilyen hajóval járnak a gyerekek iskolába, így a legtöbben, és most már egy ekkora kis hajóval igazából ilyen 20 gyereket el tudunk vinni az iskolába, de most a Hungary Helps támogatásával most épült meg egyébként pont a múlt héten egy nagyobb hajó, és azzal már 40 gyereket tudunk elindítani. Top vibration day, call me the sanda, lada ni widi. Yesa mkuma pesa, kumukumu ngatowa weza. Let them fear. Bani mu yoleke, yoleke. Bani mu yoleke, buli kiri ku mubiri gwo mawulire. Bani mu yoleke, yoleke. Bani mu yoleke, when you bend down low, yoleke. Bangamba sesa gukumengo gusesa. Siraba lwaki akabino kaweza. Rapa nga gavuge kapeka. You give me energy, me girl, you moda. Nka, yegwe trendy seta. Buli woyita bayimba watabambam. Omubiri ayina gwe Uganda naye skin yeringa gye yatumya mawanga. Hát nem látszik a szatron, de az van rajta, hogy the making is difference, vagyis hát, hogy every na mindegy, nem tudom, mi van ráírva. De valami még a difference. Bárki változást hozhat a világba, ez a lényege, röviden. És igazából így, ahogy ezeket a projekteket elindítottuk, illetve megvalósultak, itt a Viber Force az ismerősöm, barátom, így a kisfiát megkért, hogy legyek én a kereszt apja, és hát én nem tudtam, hogy kisfiúról van szó, mert folyamatosan ilyen kislány ruhában volt, nem tudom miért. Biztos volt egy nővére, és akkor az ő ruháit kapta meg, és akkor amikor megkaptam ezt a fotót, döbbentem rá, hogy egy fiúról van szó, és Zaonnak hívják, és keresztelték, így azt tudni kell, hogy a Magyarországon, a Japánban, illetve Gánában van az, hogy elő van a vezetéknév, utána a keresztnév, és akkor azt hitték, hogy a Kádár a keresztnevem, és akkor így szegény gyereknek az lett a keresztneve, hogy Kádár. Akkor most így divagabb a Zaon Kádárnak hívják az ugandai keresztfiamat. És az elején még nagyon, hát így szerintem nem nagyon látott fehér embert, mert nagyon félt tőlem, illetve így elbőgte magát, amikor megpróbáltam közeledni hozzá, de ez már így az utolsó napokban volt, és akkor látszik, hogy már jó barátok lettünk. Úgyhogy itt igazából az a fontos, hogy ne fussunk el a problémák elől, mert igazából el is futhattunk volna, hogy nem foglalkozunk vele. Ha szembenézünk a problémákkal, és együttérzően közeledünk más élőlényekhez, akkor mindenki boldog főemlőssé válhat, akár ember, gorilla vagy csimpánz az illető. És volt egy gorillatúra, amit ugye picit beszéltem róla, és akkor itt sikerült egy nagyon közeli fotót készíteni, illetve egy nagyon rövid videóbejátszást, tehát nem tudom mennyire fog hallatszani. Bring it back from save the gorillas. És igazából ez a Bring It Back Bro, ez a Passzol vissza tesónak az angol változata, és ezek pedig a kampánypartnereink, a Afrikáért Alapítvány, az Édegylet, Követegyesület és az Intermetal Recycling.
illetve van egy jogi partnerünk, ez az EMLA, és így közösen indítottuk el a kampány 2018-ban, így az a fontos, hogy igazából bárki bármikor csatlakozhat hozzá, és bárki bármikor jót tehet azzal, hogy leadja a gyűjtőpontjainkon a használt mobilkészüléket. Így hoztam kettőt, ami az egyik az a legnagyobb volt, ami be volt dobva, ez meg a legkisebb. Nem. Ez ráadásul 2 kártyás, és még működik is. Úgyhogy én is azt szeretném csak kérni, hogy ha van használt mobilkészüléketek, hozzátartozó, töltő, fülhallgató, akkor ezt gyűjtőpontjaink egyikén adjátok le. Akár itt a kávézóban is van egy ilyen gyűjtőpontunk, ha pedig ti magatok tanintézményben, vagy van lehetőség közösségetekbe gyűjteni, akkor regisztráljátok az oldalunkon, és akkor egy legális bányát tudtok létrehozni, amivel megmenthetjük a gorillákat, csimpánzokat, és még egy csomó jót is tehetünk. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna elmesélni, meg köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, meg Francnak, hogy elvállalta a védnöki szerepet, Péternek, hogy kampánypartnerünk, és Zoltánnak pedig a Hungary Helps-től, hogy támogatja az elképzeléseinket, az álmainkat, és reméljük, hogy Dear Dune, we know each other since 2008, and can you just say to the people in Europe, in Hungary, what we have done already together in the past, what we are doing and what is our plan to do for the future, what can be really, really useful here in Hungary and worldwide also? Well, what we have done is huge. Maybe I am not the person who must be at the same time the judge and the implementer, but I am honored to say that this pig farm that we have started there has been a big and very big blast within the whole area. Let's say we started with only 10 pigs. But we have distributed 611 pigs to 187 households, which means these families had also the duty of providing 2 pigs to their neighbor, which means that the whole county of Nyangezi, after we started in 2008, and already in 2012 all the area was covered by pig farming, which means they could get not only daily manure for their garden at compound, but they were getting regularly the means to pay for the studies of their children, which is an achievement. But then we went to the second step, you remember, I think? Yes. Traveling down, all the way down to South Africa, Johannesburg, to decide about the WIRE GL project, which means Women's Interregional Exchange of Agricultural Products. And we wanted, and we have done it, we wanted to achieve what the guns did not do, to connect the people from the left side and the right side within a common market of cereals and legumes. And this happened above our expectations. Now anybody can go there and see that people are crossing the borders from Rwanda to Bukavu, from Uvira to Burundi, and where only gunmen were shooting and discussing tragically. Samuel Eto'o, Didi
So Diodune, we just realized somehow this place is different than in other part of Africa, because there are not many beggars here. Who are asking for money and asking for help. And what is the reason why we don't see that many here in Kinshasa? Oh, first, maybe I think it is because of cultural beliefs or cultural proverbs who specify, state that what is yours, and what is mine is mine. So no one will ever think that he will get something from you. And there is even another proverb that says that helping someone is not a debt at all. You should not be worried because you have not helped anybody. So it is kind of already limiting the number of people who can be taking from someone, because culturally no one believes it. Another third proverb that I just can mention is that they say, okay, liboke ya moninga kusalela kwangate, which means because of the grace of something good that another has, you should not start an additional project based on his over something that he has in private. So you have nothing to expect from nobody. That is kind of the philosophy of the time. Even if in some places you will still find some people begging, not because they are begging, because they are handicapped. Yes. Someone will show that I can't see my brother, please help me. I cannot walk, please help me. But some valid person who will come and stand in front of the other, there are even some music saying, so if you don't switch down, how do you expect to be helped? It is not part of the culture. Now, based on the contract that we have recently signed for the western side, Yes. we are engaged now on a process of, if I can summarize it, to translate this DRC from a food importer to a food exporter, by first responding to the needs of the population here, and then in terms of education, again, because all our programs are twin-folded, food education, we'll need to work with the academy, particularly with the university that are focused on development, to find out why and how did it happen that these so many universities and these so many local organizations all together do not succeed still to lift up the country. Why? Because there is no initiative, or there is personal initiative. I still remember what another doctor like you told me, but doctor in medicine, Dr. Rowe. He said the key to development is the private enterprise. So we have, Peter, and I really ask you that to keep thinking on this, that every child coming of this university become a private entrepreneur. Yeah. A private entrepreneur because he knows, but he never practiced. Yeah. And if we have to organize another center for education, it won't be formal. It will be technical. It will be practical. Yes. To get them in for 3 months only, to give them what they have, what they need, and then let them follow them up within their career as entrepreneurs. Because each one can, let's say, employ something like 15 to 50. Then if we have these thousands of laureates of the university becoming entrepreneurs, then it means that we are cutting down the bite of unemployment and poverty at the end of the game. But our focus should not be lost within that. Employment within, mainly in agriculture, but sustainable agriculture, which doesn't mean only putting in place some trees here and there. No.
this agriculture must be to be durable and really sustainable, must respond to social problems, to economical problems, and as well to environmental problems. Exactly. On the radio now, they are just saying and congratulating the current president for having made the payment of more than 1,360 teachers who during 10 years have not accessed their salaries. And they could resist continuing to teach because if they don't, then their own children could not go to school. That happens generally, particularly in rural areas where, okay, the teachers can still survive because of their own agricultural businesses. So they survive, they get no payment from their office, from the education system, but at least they have the happiness of serving to something, which happened as well in my country. At a certain limit, the school, the biggest secondary school, was about to be closed because could not be paid. We were receiving only $15 a month. So just 6 of us decided to engage, commit and maintain the teaching at the final level so that the school cannot be closed. We did not do it for money. We did because if we don't, then the school of our village will be closed, and which means there will be nothing after us. So we had to do. That's how sometimes the people in charge of education do cheat with people because they know you will not abandon anyway. And what is, I think it's really important also to say, this model that we are working on, if someone is a member of this club, let's say, yes, then they are themselves motivated to work hardly and work environmentally friendly and work for also the people. Everybody is motivated because they are not just our employees, they are independent farmers who we are joining. We are not making business. Exactly. And that stupid and egoist business that has killed the country. We make entrepreneurs who own their lands, who own their activities, and who share this knowledge and this practice with the others. As we said, as we exactly did for the pigs. You receive the pigs, and then you have to give something and create. Part of the reasons that will push us to support more any entrepreneur is the demonstration of how many persons he has put into place and how many he also has supported. So to not get crazy because the country is too big. Yeah. we have just decided, as you have also seen in the proposal, to start with the province of Equator, which is big. It represents a quite good big load also of forest, but which has never benefited from any. Now I think we'll come in to looking at how we can ensure that the population can live and live safely, healthily, and in economically sustainable way within and with their nature. So it's supposed to be a kind of holistic development. Absolutely, because we cannot go on thinking that cutting the trees and selling them to whatever destiny will be the end. One day there will be no trees. Now we can claim to be one of the richest country to have this big forest, but that big forest is downsizing
And if we don't protect it against human, but without fighting against human, you understand me? Yeah. Then we'll reach very soon at a level where also DRC will become a desert. You know, the history of the other countries around us. They don't have water, they don't have this, and they don't have, but one day they had. We don't want to repeat that history here. So we must, from now on, look at the ways to give the food that people need, to give the medical care that the people need, to leave the lodging where the people need it, to avoid catching and destroying our forests, killing our rare species of animals, so that the humankind can still benefit from them even in 20, in 50, in 1 century. That is kind of dream. Itt vagyunk Kinshasa mellett egy ilyen bonobó rezervátumban. Mögöttem láthatóak azok a bonobó árvák, amiket egyébként emberek szüleiket pedig katonák, Est-ce qu'il est là, Ingrid? Ezek itt a kifejlett bonobók. Elég sokan vannak, de az erdőn belül főleg. Etetni kell őket, mert napi 7 kg növényi táplálékot fogyasztanak. Just to give a picture for the people at home, this Equator province is bigger than Hungary, the whole country. So that's a really big province. It's a really big province, but we have split it in 5 locations, and we'll be moving, overlapping projects from one to the other and to the other. I hope God wishes that in 10 years good and very durable effects will be seen on the ground. Thank you, Dieudonné, again. Thank you very much. Yeah. Nagyjából sikerült eltalálni a képet és a hangot. Hát köszi Csaba, hogy megcsináltad a filmet. Thank you, Dieudonné. Merci beaucoup for the interview. Tehát most van az az idő szak szerintem, amikor lehet beszélgetni Dieudonnével, so please come here and we can also just continue. and you can ask questions and we can discuss and talk and tehát beszélhetünk konkrétan a kérdések, bármilyen kérdésre meg tudnánk válaszolni. Egy nagyon hasonló előadásunk volt pénteken Kisvárnál, a Vesenyei György gimnáziumban, csak akkor nem is tudom hány száz fiatal előtt, és nem tudtuk abba hagyni. Tehát folyamatosan. Jó. Okay. So please, if anybody would like to ask something or say something, or you can start to introduce
physically also, not just through the screen. I will try to help and translate a little bit. Kér valaki fordítást, vagy úgy mindenki tud úgy angolul, amennyire itt így lehetett hallani? Probably you can speak English a little bit, yeah? Yeah. Because I just heard you are English, yes? De akkor nem kell fordítás, az a legegyszerűbb. Igen? Vagy oké, Zsuzsa, segítesz ott? Mert akkor nem kell mindenkinek. Szívesen várok is magyar, franciából, ha... Aha. So, kezdjetek angolul. aha. Vagy az is jó, hogyha te kiállsz és franciául tud beszélni, akkor jövőne teljesen. So, okay, please. Thank you for giving me the opportunity. Sorry, I was just thinking about who will translate and that. Okay, thank you for giving me the opportunity for these 2 minutes to speak and kind of probably repeat what I've already seen. But the organization that I am the initiator of is called VETO. In French, it means Projet de Vivre et d'Études pour Orphelins. Food and Studies for Orphans. It didn't come from a reflection that you are so a good man, I'm not a good man. It happened by the force of the history. Getting out from your home, you want to go to the office, you find 2 children laying in front of your office. They didn't sleep, they didn't eat, and then you have the choice. You jump over them and go to your office because you are an important man, you're a busy man, or, come on, these guys, these children, don't know even the language. They are part of the Rwandan population that was fleeing from the genocide in Rwanda, because we are bordering Rwanda. And then, okay, man. I go to my wife and ask her, Josephine, could you please take care of these children? Because you see, this time I have to go. She said, no, man, you cannot run out of your responsibility. They're your children. I have already 6 years. What do I do? How can I take care of them? So I took the children. I will just stay there. Just to say that it is not philosophical. It is forced by history. One, first, big affirmation. Second big affirmation is, it is not also kind of the way we say, like I have another organization which name is ACBE, Africa Center for Business Excellence. It is just based on the alphabet. This one is not based on an alphabet, even if it seems so. It is a veto, because if you don't do what must be done, despite the weakness or the lowness of your means, then nothing will be done. You could not, there was no time. People are passing by your house like water, these people in the distress. So you will not wait until the government or the UN agency or the what do you wait for? Make it with your bones, your time, your blood, your whatever, but do it. Second. Third, why then veto? Veto. Because projet de vivre, food and studies. The most educated among us all know that primo vivere, secondo filosofare. Primo manducare, secondo filosofare. Quel que soit votre diplôme, quel que soit, si vous n'avez pas mangé, mon ami, on verra bien. On verra bien on verra bien votre générosité. Et cet enfant ou ces enfants que... I start speaking French, excuse me. I mean, if you have not eaten, despite whatever goodwill you may have,
So we think that the two values that we maintain, or three, three values that we try to put in our projects or means them is food availability, because primo manducare, secondo filosofare. Second thing is nihil in sensu nisi prius in intellectu. Whatever you will be, see around. This watch has been once in the head and the mantle of someone. This shoe as well. Even this ring. Which means to create human, you must build the brain. That's why we always think and put in a very valuable place the education of the children. But that is the third value now. Maybe, perhaps Peter can, but I can't. There is no way I can do to get out of this land. There must be a point of reference. A start where you are like attached. You need to take care of the land, of the country, of the environment where you are looking for food, where you are providing education. And this has been since 1992. We have started many, but as usual, we found ourselves like two. The others wanted to make the job for the job. They ran away, and you find yourself almost alone when this man came around, saying, "Okay, I don't have anything to give you, but I appreciate your activities. Maybe we can make some steps together, provided that at the end of our lives we look backward and say, oh, this life was useful." And that's why I'm here. I'm a father. I have got 12 children, 7 boys and 5 girls. I'm a grandfather, have 21 grandchildren as of now, but I don't have any of them. I am looking for what? Switch on a candle. If this candle can still remain in this darkness that has been described very competently by my brother Andras here, there can be some light of education, of food provision, of environment protection. Then I think my life, his life, and all our lives who participate to this project will be useful. Because just remember one book that has circulated in the literature. Who will tell the truth to the next generation if we don't start making the truth? That's it. If there is any question, I am ready. One question. How do you choose who can take part in your educational program, or is there a selection, or anyone who has the willingness to join, or some qualification, or just anyone has something to give. I can tell you, anyone has something to give to an orphan, has something to do in a distorted situation. Anyone who wants to, because as I told you at the beginning, it is not a philosophical project, though I have a diploma in philosophy. But I didn't think a code based on number 1, number B, number 3, then let's do this. It is forced. Let me repeat the sentence of our former president. He said, any fruits falls down only
when it is ripe. But through the wind and the turmoil of history, ripe or not, the fruit will fall. So to let wiseness fall, health be, there is no time for setting criteria for the good. Everybody is really authorized to make good. It is now the time, our time. A sad history, a sad news, no? Peter knows it about. My executive director in DRC, we were together Sunday. I was looking for, to travel on Tuesday. That Monday, they killed him. So you see, there is no time. If now, make it now, because that is your time. That's now, you can do it. I think you understand what I mean. Yeah. And there is no limit. No limit. It's like what we are dreaming, actually, to make a kind of snowball. You know, when it's going down, it's getting bigger and bigger. So, and itself also, so it's not just depending on us. Because if we die, then what will happen? I mean, and the people are joining to the organization? Yeah, exactly. It could not have lived until now if it was only us. No. Because who make, okay, I'm here. Yeah. The others are in Kinshasa, the others are in Equator, the others are in Goma, the others are in Bukavu. And the others are in Nairobi. And also France was helping us. So it's someone is helping with diplomatic relations, someone is helping with trading, with money, like Hungary helps, or and someone is helping with some ideas and technologies and even hand. Doesn't matter. Let me tell you just a clue. If you want a project to succeed, get the attention and the participation of the mothers. They are the gold that God has put on earth, because they're passionate and they do it not for interest, sometimes beyond their power. Can I tell you that very weak women had no track, but we built a school. How? Every day when coming, please bring 1 stone. The school was built. She puts in her bag there and comes with 1 stone. But there are 60 today. Put 60 stones. There were 60 stones. 60 stones, and it becomes a foundation. You make the school. And the children go in. Mira. We are talking about, so that's because, it's not like someone is behind and with big funds. It's organizing. Yes, we try our best. It's not all the time works properly, of course. We had some very hard times. In Eastern Congo, you can have easily hard time. But we never gave up. And we did it again, and we did it again, and it's working. If we could manage since 2008, and we still have it in the east part of Congo. So you started this project in 2008 together, but he already started in 1994. So that's not a new project, actually. And at this moment, how many pigs you have? We've been... the pigs are tools. Yes. It's not Ask me how many families, how many children, then I will say. The pigs, like the fields, like the constructions, like the fundraising. I went to ask my brother from Hunger Helps some money. Help me. All these are the tools. The focus is how many children can access to school, how many households can surely produce access to quality food, how many areas or lands are educated socially, not in classroom. And how many? That's I know you're gonna have a concrete answer. So actually, I think it was the top when we had this 600 and something, almost 700 pigs.
what is compared to a Hungarian farm or a Danish farm, it's not big at all. But we've been the best in Eastern Congo because we've been the only one. So it was easy to be the best. And after that, it's in the very beginning, we really wanted to build up as a business because the price of the pork meat was high, very high, double price than in Hungary. Because the people, the habit of the people was the same, like in Hungary, they wanted to have pork meat. But because of the wars came, that's the first animals and also the big cows and everything who disappearing because that's really easy to feed the soldiers and everything with that. So this big wars was in 1996, 1998. That was the World War of Africa, we call it. And when I arrived there in 2008, as I told you, as a theoretical, stupid PhD student, and I wanted to make the research, collecting data and everything, and I could also see that's better to do something, not better, but nearby you have to do something practical. Because every evening when I've been in Bukavu, we had a very nice dinner together, because his wife, Diodina's wife, was cooking for us, and we've been chatting and saying, okay, so you have some property, but you have some connections. It can be, we don't care, it's church or it's NGO or it's governmental, we need everybody, as we told you, even private people. So back to the topic again, to the pig farm, how many pigs we have in the place, in the property, it's just a few. I was there in November, so it's very few. Because when we already made the farm and we started to distribute to the other people, like Háztáigazdaság, and we gave the market to them also, so they grew, and after they didn't sell it to us, they were selling in the market all over, to Rwanda, Burundi, everything. So what's happened? The price of the meat went down, but it's nice because many people from the community could get it, but as a business it didn't work anymore. So we've been very successful. Yes. Because there you can find a lot of pig farms. Now, in the past it was zero. In 2008 it was zero. It was so hard to find the first 10, really. We've been searching for it from all over. And yeah, so that's the answer. Sorry, is it easy to work with pigs in Africa? Because they are quite sensitive to the environment and the heat. No, they are. We are not going to start a course of agronomy. There are methods. If you let the pigs just run, that's a different. They will get sick. So it's not an intensive farm? No. Normally you have seen the boxes that we made. No, but we made, you know, what is very important, to don't step in to the cage, not like in Hungary or in Europe, because all the infections is coming from the feed, from the human to them. So what we do, we make on a platform. A platform for the pig. They are on top of it, so if the workers are not going in, they don't want to climb in and something like that. So the pigs are living on the first floor, let's say. So you can clean it like that. You clean it, never go all the dirt. You haven't lost a lot because of the climate. Sorry for asking. I'm a No. veterinary doctor and I'm very interested in the species. So it's so weird for me. I rather choose cows or I don't know, chicken. Yeah, that's slow. So it's not logical for chicken me. is. It's very sensitive, really. But the chickens was there. As I told you, it was a business. So we had to focus on something that makes money also in the beginning because we had not much donators or something. And the chicken was there. The small, it was easy. Cows is so slow to get money out of it. So the quickest at that time for that infrastructure that we had was the pig. That's it. 1 kilogram was $3. It's also there. It's also A pig in, let's say, 8 or 12 weeks is more than 100 kilograms. Exactly. And then these 100 kilograms, you are already to $300. You can assist how many children who are paying $10. You are already very far with one pig.
But when you start with small birds, you understand that the birds will never face the... sorry, these were not these European big It was some yes, large white, mixed, some black, some... It was so mixed. But there is also a secret. I hope there is no official here. You cultivate chanvre. Can someone translate? Chanvre. Marijuana. Marijuana. Okay. You feed them by that? Yes, it is. So when you have a dinner, you are so happy. It stopped a lot of problems. And you go underground, you take the red soil that is full of iron, yes, and you put it in. Your pigs will be alive. And one more, what is, I forgot to say, just there is a factory, a Primus factory, beer factory nearby this place. And the what is it, remaining goods, Mellékthermékek, we got it for free. So it was main part of the food of the pigs was for free. So there were techniques, that is technical. I was speaking about the focus. Yeah. But technical, there are ways to at least. There has been a plague all around the county, but not here. I'm not attaching it to kind of skill. Some way you will also get surprised. How come? This is the empire of the pigs. There is no sickness. But even the priests there and even those guys who are... No. The problem is, as Peter has said, you go wherever you go, you bring your germs, you get in your farm, and you bring them. One more thing to add. So you believe your imagination there is a very hot tropical area, yes? Yes. No. We are on the mountains. It's exactly the same region, but yes. András and Csaba didn't talk about it, but we have been together there, and it's on high level. Around big, huge lakes like this. The Kivu Lake is just nearby this town, and the climate is not very hot. Actually, sometimes it's so cold. We've been like 15 degrees, even less, and so it's in a way that's also good for the animals, because if you have this 40 and too much humidity, everything, that's a different. Okay. Some more question? Please. Can you say it in Hungarian? Sorry, I apologize. No problem. Some things in the film maybe everyone else knows and I missed because, sorry, I don't speak. No. But with the technology and the link, the environmental link with the gorillas, what is it? Can you just help me understand the link between what's happening with what's driving the demand, obviously the mobile phones, and chips specifically, the mining? Yes. And what's at stake in terms of the ongoing environmental crisis specifically to do with these chips? And the second question on this, who are the companies involved in this, and who's driving the demand? That's the second. That's you. I heard something about chips, so I thought. I mean, it doesn't necessarily have to be chips, but whatever people mine there that are parts of the phones, right? So how is mining affecting gorillas and conservation projects? That's well, I try a short answer, but who is competent is him, and every Congolese can say it. First, you have heard the expression virgin nature, and we have seen disrupted nature. When they start digging, I'm not speaking now about the sales of this gold, but when humans come in the area that is the lodging of these animals, definitely what happens, animals will run away. I had just said that when we come with our germs, we leave them
for the death of the animals, not for their lives. Because, come on, they are not used to our germs, the germs that we are carrying. And at the end of the game, where they're going, it is everybody, even we. Papa, where is he? You have told me that you have spent now more than 10 years without going out again. Yes. Yeah. You have an area where you live and you feel alive. The animals also. You come in your machines. You come in with your germs. And you throw them somewhere where they cannot live. Maybe some people may think, why is he taking kind of defense for the gorillas, for the... Oh, every good activity starts by 1. 1, 2, 3, 4, 5. Every distraction also starts by 1. By destroying these animals who participate in the I don't know, biotope, comment on dit ça dans le bio? Biotope, yes, biotope. Biotope, so you deprive this area of many resources that are brought by these animals. And to be, because you are going to complete regarding the chimp, Yeah. but I live in Kinshasa. And I see on a daily basis big trees, secular, just cut down, put on trucks, going to China, going to wherever, leaving, of course, chimps and whatever, any other animal out of the area. And these trees will never come before the next 2 centuries, which means this activity that we are trying to promote, we said it in the movie, saying, succeed to allow the people to live in their area, with their area, without destroying it. Because it's easy, exploitation, gross national product, this much taxes, okay. But when there will be no tree, when there will be no more chimp, and not only chimp, the other animals, antelopes in the Maniema. I was project manager for the DDR program, demobilization and reintegration program, trying to teach people how to raise goats. They looked at me, are you serious? You see me caressing as 1 or 2 small goats instead of going here, take 1 antelope and come back? Okay, but there will be a day there will be no antelope. That is, it requires a certain management to live with the population, the environment without killing it. As long as some mothers were taking some wood for their fire to cook, it was not really affecting me. But when you come with a big machine, hectares, just even you person, you cannot live in there. I think you also had some concrete question, if I understood well. Who is behind? Who is something? Yeah? That's what you wanted to find out. That's actually, first of all, difficult to know, because it's not like straight. It's going... But in the final end, do you know who is sponsoring the war and sponsoring this, destroying the nature? Do you know who? In Congo specifically? Yeah, in Congo also, yes. But mostly in Congo, actually. I'm telling you, us. Okay. We are buying the phones, we are buying the computers, and everybody in the chain is doing only a small bad things, or maybe some is bigger, some is less. But in the whole chain, something is adding in that. And it's complicated, very complicated. I made the research in this area, went inside in Congo also,
it was more weeks just to reach Manga, the other side, and everything together with Diogenes' son. And yeah, that's first of all difficult and also dangerous to know. So it's a complex problem. Yeah, I have a question. I was also curious about it, that if you are taking back the cell phones, what is your program? Yes. And some material is recovered. Yes. I'm just curious about, because we are technical, that what is the percentage of, for example, the 20,000? I have no idea. Okay, just okay. That's it. Okay. I cannot say. So the continuing question that I saw that the Belgian company, I forget the name, Enrich or someone, who is recycling those cell phones. Do they contribute something back, especially for Congo or worldwide or for the Jane Goodall Institute? So, tehát, hogy ők visszafogadják. Magyarul is megkérdezheted, mert András fog majd válaszolni. Okay, but so do they? Okay, we recycle the cell phones, but do they recycle the money what they are profiting out of it? Ez a belga cég, akinek a nevét említetted, pénzt keres ebből az újrahasznosításból, akkor abból valamit visszaad-e például a Jane Goodall intézetnek, vagy valaki másnak? Ez a kérdés. Hát igazából nem itt csak a nyersanyag kerül újra hasznosításra. Tehát ezzel úgymond indirectly they are supporting because you have to mining less. Yeah, that's it. Exactly. That's the most. That's the part. The recycling of the gold and the silver that comes out from the cell phone will be cheaper than the mining of the new gold. That's the only way to I don't think, because the price actually. Ideological world it could be. Yes, but economically it will be not cheaper, because if you pay that amount, they will not reduce the price because of the raw material is cheaper. But I do understand what you say. But the main goal and the main ideology, they reduce the mining because we are recycling. In a consequent way. Yes. Not directly, but. Yeah, indirectly the Belgians are making some extra profit. Sorry. I have two more questions. One is, do you know any other statistics, like worldwide statistics from the Jane Goodall Institute within this program specifically? How many phones in the world since you started this program have been recycled? Mennyit gyűjtöttek eddig összesen szerinted világszerte a Jane Goodall intézet? Hát amit tudok mondani az, hogy a Magyar Intézet gyűjtötte a legtöbbet. The biggest number of the phones that was collected was the Hungarian Institute. Akkor utánunk az olasz intézet. After that the Italian. Meg az osztrák, az and the Austrian. De számot mit tudunk? A magyar mennyi volt? Hát a magyar az 17-18 ezer darab. So something like 18,000 phones Andrew actually could collect. Most 5 tonnát gyűjtöttünk 2019-20-21-ben. In the last 2.5 years they could collect 5 tons of phones. Here in Hungary only. So that's the Hungarian Institute. And it was the biggest number. It could be much bigger probably, but you need more marketing and more. Do you know if Congo is the #1 in the world for mining these kinds of products? Yes, it is the #1 very much, yes. It's the richest country in a way. Yes? Yes, I think. I mean, then you can imagine that the biggest phone company stakeholders in the world will probably have a stake in this. If you were to mention that Apple has an educational program, that I can almost be assured that Apple has a stake in mining those products from there. I would think so. Yeah. Meg az Unió támogatja még törvényekkel, hogy ne kerüljenek be ezek a konfliktusos ásványok a mobilokba. So in the EU there is a law. This is okay. That's why they the support produced not in Europe. Yes, they make it in China, and from China they can bring it in. Yes, but anyway, so the EU they wanna protect the borders to bring in these phones
I mean, not the phones, the raw materials from this area, like in war-affected areas. Because that's sponsoring the war, yes. You could see the blood diamond in very Sierra. It's exactly the same, but in a way. Just actually, this is much longer story. When it started in 1994, let's say, and since that it didn't stop really. But the war is going because of the controlling the raw material? Yes. Or it's so. Based on some tribal issue as well? Okay, many issues. There are many issues. Okay. The biggest one is that. The economy. The economy. Yes. The second one, I think, being born there, I think it is humanly unacceptable that some people cannot even have a space to cultivate one potato, and the others have their so big lands empty. And there is, instead of diplomatically and humanly, fraternally asking for, like I did ask for a visa to come in here. Instead, our neighbors do want to kill the people who are there and to take the place. That is also something unacceptable, and that's why it reached a level where it will be hard to stop it even if you use a lot of philosophy. It will be when you have lost a father, a child, or whatever, for this specific reason it becomes kind. Don't want to say big words, but in the beginning of the film you could hear some sentences when this one, what this woman what was it, the name, Wire Project. It was actually to reduce the conflicts in a little bit funny way, because if you have a business with me, even if we hate each other traditionally, culturally, religiously, that's you know, like in Israel or somewhere. But if we have business together, I am your customer or I am your supplier, then we don't kill each other anymore. You understand what I'm saying? And it's happening actually. We are between Rwanda, Burundi, Congo. And also inside in Congo there are many different groups. But if we start to make the business, then they will stop, and they do. Because they do. If you remember the volcano in 2002, the volcano erupted, fire coming from down the earth, but the Congolese did not go there. Forced by the last limit, then they crossed, kind of hate. But when not we only, when the customs accepted to, let's have groups of women transporting a commodity to pay one bill, and on whatever side, if going to Rwanda or coming to DRC, it helped what Peter is just saying, a kind of mutual dependence that finally built. Today, Bukavu is full of warehouses of products coming from Rwanda, and my own wife lives on products that come from Kenya, Rwanda, DRC, and she crosses and she crosses. I think the solution is first, at the first position, political, economical, more economical to these people who are kind of arrange this trade of minerals to a humanly acceptable level. Otherwise, there will be still people dying. And second, to accept the participation of, you are a man, you are a human, no? We were, even, it is with you, we were joking. When someone says that I don't want to see colored people, and I said, who is not colored? Who is not human in this room? So we should not start these distinctions that are not really validly acceptable in terms of historical arrangements. Otherwise, we will be transmitting hatred to the next generations, and it will not end. It will not end.
And what is happening there? And actually, I don't think Diodune will talk about it because it's about him. Nobody wants to fight with Diodune. Nobody wants to kill him. You know why? Because they like him. They can see his activity is good. They are following him. So that's like that. Of course, if someone is just flying there from far away, I don't know, and doesn't know about him, anything can happen. But around them, they respect him. Doesn't matter which church, doesn't matter which tribe, doesn't matter which, that's it. Sometimes some of them believed in the big war. You've been telling me the story. He didn't want to move at all. He was standing at home. And some groups came and asking, are you crazy? I have to kill you. You are not normal. Why you are staying? Everybody else went away because of your face is like we have to kill you. And he thought, no, I was here. I'm gonna be here, and I will be here later also, and I don't go. If you want to kill me, then kill me. And they leave him alone. So they went away. So it's happening, and they didn't want to, because, okay, maybe he's crazy, then we don't kill him. If he's not crazy, then he's a good man, and that's it. So, and if we have more like him, then I think the world can change. It's something. Of course, he has some weaknesses. I know many, but it's not. Yeah. If you see the whole picture, that's a different story. No. What is a fair trade of these minerals and kind of human policies to accept the neighbors as personally, I told you. Personally, I went in a team that was going to search for children lost after shooting. And I tell you, you will cry if you find a young man from Rwanda, 17 years, just dead with the Kalashnikov in the hand. He has lost all his blood. You will not be happy. You work day by day to serve your children who are like this child. Why is he dying in these mountains? You cannot understand it. And no one can preach a philosophy of hatred. It doesn't have to be the actual logic to run the country. Instead, what do we have in common? What can we share? What can we do together? Because you as me, we all look at the benefits of our children, our country. So let this country be ours. I don't know how it is. I am here in Hungary. Now no one has pushed me out because you follow the law. There are principles through which you can get in Hungary and then go out. He comes in DRC, it doesn't matter. Why then? Why can't the neighbor get in DRC and get out of it freely and peacefully? That is where the politicians must do. But before they start doing and working, we have, as NGOs, the task of protecting, of immediately acting, as I said. There is no time to wait until... We don't have time. The time is limited. Franz, please. Yes, just adding some information to make things clear. The work that is going to be done by NGOs is to give solution to the local peoples who is victims of this war. And the war in Congo is more complex than local people and civilians are not really are just victims. And it's difficult to them to stop this war because it's not coming from them. If you go to the eastern part of Congo, people are living peaceful. There are cultural marriage, Rwandans, Congolese, families are together.
You will find Rwandans people in Congo. You go to Rwanda, you find in Burundi. So there is no really borders. You know, you can cross from Congo to Goma to Rwanda. Is that you go to another street, other part of the street. There's no border. The biggest problem is that we have a really, really rich country. That's it. Really. That's the key word. This is really, you cannot imagine. Just my village is not in eastern, but is in central of Congo. You will wake up on the morning and you are digging your, or cleaning your house, you found a diamond. And if you was poor at the morning, at the evening, you will be in a million. So it's a scandal and it's a miracle country. But the problem is, when you cross the other street, to the other part of the street in Rwanda, there is nothing. Nothing. That's funny, but yeah, like it's really nothing. Only some hills, nothing. Gorillas. And gorillas, yes, for Jen Goodall. And you go to Burundi also, nothing. Maybe Uganda have something, yes. And those countries, small ones, and with a big population, they are trying to find how to survive. And you look to the neighbor Congo, oh, they have everything, gold, coltan, diamond. And okay, they try also to, if they see that they can extract some things like there, even legally or illegally, they will do that. Yeah. Now, the other dimension is the international dimension, because Congolese doesn't need really telephone every day. You know, we don't have money to buy iPad, laptops. It's for the Eastern countries, Western countries, Europe, and you know, it's you here. We need those material. If you see laptop, everyone have a laptops. But you can go in Congo, find 1,000 people, that maybe one laptop for 1,000 people. 1,000 people, maybe 2,000 laptops. So the developing countries need really those raw materials in Congo. And how those raw materials, the minerals, could come out from Congo. Legally, illegally, that is a question. It can come out legally if our governments are strong. Well, they put good laws and they protect. But the problem for Congo is it's a huge country. You cannot imagine. Also, it's like a half country, continent. Impossible to control it really. So it's become a predation of everyone. If you know we are in a world of business, world of interest, even a multinational companies, they want to have the product as cheap as they can, and from that they should find the way how to get it as cheap as they can. If it's true guns, they will give guns. That's it. And it's not a matter of Dieudonné or me. No. Congolese people are not fighting each other. Some tribal conflicts there is there, but it's not for long time. You know, maybe 1 month they beat each other and they will discuss and stop it. It's not in Congo we have more than 300
250 tribes, isn't it? More 300. No, more than 400 tribes. And we have more than 350 languages. Very different languages. Very different. It's nothing to do with each other. But the biggest miracle, Congo is still one until now, despite this diversity. And the country is still one. I don't know how, why they didn't divide it. It doesn't exist until now. So, and we live with these different tribes together and without the biggest problem. So the problem is not on the ground. The problem comes outside. That's a problem. And if we want to stop it, we have to stop it in different level, different dimension, international, regional, and inside of the country. And for your information, maybe it's a small good news, and maybe the light at the end of the tunnel, that the actual government is trying to fight and to bring peace in the eastern part of Congo, with more than less success, but the political willingness is there. The political will is there, and we have also, how they call it, état de siège in English, sürgősségi alapot. State of sürgősségi alapot, vagy sürgősségi nem is, amikor háború van, és akkor... But that is, yeah, so that is when you have a war and you have a different law. You can act as But what is also important, we didn't talk about it. We are NGOs in somehow, or I don't know what we can call ourselves. But also the many international and not international are involved in that situation, and not only goodly, not only. So we don't talk about it because it's dangerous to talk about it, but sometimes the NGO is not an NGO, not for the people, let's say. So that's you're supposed to know, I think. And also companies, NGOs, even churches, everybody can be bad. But can be good. And can be good. That's so you cannot say every NGO is very bad. You cannot say every NGO is beautiful, perfect, and only for the environment and for the humankind. No, it's both. Are there regions who want to separate from the country? Yes, not really. Yes and no. Not really. There is one region is a Katanga region. They want to also have some independence in the east. Sometimes they would try to be independent, even actually, but without really success. That sometimes is political agenda. People live since centuries together. That's it. When I come with my interest, then I arm Peter against you. You understand? That's what happens. There are people whose benefit is that there is trouble. Trouble in you is peace for our pockets. But naturally, these guys never fight against themselves. Otherwise, we could not be there. We were surprised during when the war is raging. You hear on the radio, you have here a person from another tribe, but you hear on the radio that you are fighting against them. We are not fighting. You are willing to put trouble here. No, I think even Katanga, why should Katanga be cut and go where? And go where? That's the question again. So yeah, that can happen, like in UK. We can cut Congo and after they will be united again, I don't know. But why? And the problem, another problem is the country itself, the government must put more efforts to bring peace, to give opportunities, future to local peoples.
you know, many young people or youth are going and taking gun because they don't have nothing to do, you know. And you will find also local interest. If in my village we have a piece of land where there is a gold at coltan, so I would like to protect it, and maybe with guns. And where I have to find these guns, I have to buy it from someone, or someone will give me. And in exchange, I give him the gold. So it's a little bit complicated. I don't know. It is so complex. So complex. Very complex. So I don't know, because actually if we follow the time, then it should be something like the end. But if we are in Africa, that's a different story, because France was already mentioning, in Africa they have time. In Europe we have watch. So I don't know. If you would like to continue, most welcome. I don't know what is the next step. But if you already would like to go home, everybody understand, because it's quite late. And tomorrow we will have the International Africa Day. If someone would like to come, most welcome. I don't know how to register, I don't know anything, because we don't organize it. We're just going, showing up, and from there straight away going to Brussels for some appointment there. So, what do you think? Is anybody has any questions? Any more questions? I think we have a lot of questions. So Andrew, can you say some words about the goods there and something? What they can find? Tehát, hogy valamit, hát beszéljük, hogy mi van ott, és miért jó az, hogyha valaki veszi ilyet. Mert ez, talán te vagy a legkompetensebb. Mehet magyarul. Ja? Hát ezeket Ugandából hoztuk, ezeket a... So, vannak kötények, illetve táskák, amiket az ott élő asszonyok készítettek, a tó körül élők, és őket így erőszak érte fiatalkorukba, és felkarolta egy kanadai hölgy őket, indított egy programot, hogy megtanította őket varni, egy varrónőt hívott Kampalából, a fővárosból, Ugandából, és megtanította őket varni, és így a bevételből tudják fedezni azt a oktatási programot, vagy egy olyan szakmát tudnak tanulni, ami őket érdekli, és ebből fedezik tulajdonképpen ezt a továbbképzésüket. Így amikor mi kint voltunk, akkor mesélte, véletlenül pont ott volt ez a kanadai hölgy, hogy mi vagyunk az elsők, akik rendeltünk a termékeikből így nagyobb tételben, tehát ez se egy ilyen nagyobb tétel, csak ilyen 10-20 darabokat rendeltünk, de nekik már ez is olyan segítség volt, úgyhogy elhoztuk nektek ezeket a tárgyakat, hogyha tudtok, akkor válogassatok belőlük, de ez folyamatosan fönt lesz majd a webshopunkon, illetve visszük magunkkal rendezvényekre is, úgyhogy elérhetőek lesznek bárhol. Úgyhogy szerintem az a fontos, hogy megtudtátok ezeket a dolgokat, és így tovább is tudjátok adni, de ha támogatni is tudtok, akkor az meg még többet jelent természetesen, meg ha a jövőben majd tudtok velünk jönni Ugandába, mint ökoturisták, akkor szívesen megmutatjuk ezeket a helyszíneket, illetve akár a hölgyekkel is lehet találkozni, akik varják ezeket a dolgokat. Legutóbbi ugandai útunkról csináltunk egy filmsorozatot. 3 rész már készen van, csak az angol felirat hiányzik hozzá. Majd ezeket is így a YouTube-on meg lehet tekinteni, mert minden hamarosan nyilvános lesz. Tehát valami ilyesmi a szisztémánk, hogy nem ilyen hosszút, hanem ilyen 4-5, maximum 10 perces filmeket szoktunk így összehozni. Csabával elsősorban, és ott mindig ahol ellátogatunk. Abból az hát ha kedvet csinál, majd például erről az ugandai útról lesz vagy 12 rész biztos, és akkor el lehet majd hozzánk jönni. Én mindenkinek nagyon köszönöm, aki itt volt.